Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kufanya transcription au transcribe na ni jinsi gani ambavyo unaweza ukapata pesa kupitia website hii. Okay? Na website hii inafahamika kwa jina la rev.com. Kwa hiyo ndani ya website hii unaweza ukafanya transcription na ukaweza kupata pesa. Kwa hiyo website hii ya Rev ni fast accurate transcription service. Kwa hiyo hii inafanya kazi ya kubadilisha audio na video files kwenda kwenye text, okay? Kwa hiyo kama jinsi unavyoona, audio and video transcription $1.5 per minute. Kwa kila dakika moja ya video ambayo itabadilishwa kuwa speech na kuwa text, utalipa shilingi $1.5, okay? $1.5 kwa dakika moja. Kwa kama video ina dakika 4, ina dakika 5, basi utazidisha 1.5 mara 5, okay? Convert your audio or video into text with 99% accurate by a professional. Unaweza place your order. Kwa hii ni website ambayo watu wanapata pesa. Global transcribed subtitles. $5 until $12 per minute. Okay. Kwa hiyo hii website sasa nataka nikuonyesha namna ya kuweza kujisajili. Utakuja sehemu hii, utaklik neno login. Kisha click login, itakuletea fomu kama hii. Baada ya fomu hii create account. Then utatakiwa kujaza majina yako, first name hapa, last name, utaweka email address, utaweka password, utaconfirm password, utaandika company, then utacreate account yako. Okay. Baada ya kuweza kujaza fomu hii, utaclick neno create account, then utasave password zako. Okay. Wait a moment. Kwa hiyo site hii tayari imeshafunguka kama jinsi unavyoona. Utaona congratulations, your Rev account has been successfully created. Okay. Then place new order. Uploaded length. Kwa unachotakiwa sasa kufanya hapa, invite teammates, order history, search file, my files, manage Rev live caption, transcription history. Utakuja hapa kwenye my file. Utaona my file hapa. Hakuna file yoyote. Kwa hiyo sasa uta click hapa new order. New order uta create. I can transcribe your audio files into text. Then click create. File created. Okay. Then invite teammates. Hii ni sehemu ya kuweza kuinvite teammate, invite user, first name, email, invite another user, send invite. Kwa unaweza ukawatumia invitation. Okay, teammate name Feaboy, join this admin. Kwa unaweza ukawatumia invitation.
watu wako kwa kutumia email. Okay, then kitu kingine ambacho nataka nikakuonyeshe ni manage this caption. Getting started. Rev Live Caption automatically caption your Zoom meeting to make remote education and work more effective. Built on trust this industry. Start free trial, close captioning. Kwa hivyo ni jinsi website hii inavyofanya kazi. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Karibu na asante.